Алло, алло, алло. Если нужно будет тише или громче говорить, я просто твой аккаунт стримлю, из-за этого у меня все настройки звука сбросились. Нельзя перебинить. Ладно, сейчас консоль перебинжу. Не люблю просто бегать на стик, мне нравится бег на бампер. Да. Окей, пусть это будет. Комментарий директора. Охуенный перевод названия комментера, типа комментарий разработчика. Конечно же, высокий, и сложность, помощь, и, конечно же, старая школа. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Harwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure.
You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Да, проводите паузу. Я немного переборщил, когда сделал маленький текст, маленькие субтитры. Думал, это как в Alan Wake. Маленькие субтитры — это пол экрана, большие — это весь экран. А здесь маленький — это реально маленький. Hello? It's so quiet. Where is everyone? This is a big place. Maybe they're on the other side of the house. Stay here. I'll have a look. Ну так что получается, первый шаг в игре делаем. Шаг 1, все, игра пройдена. Мне интересно, знаете. Барон, посмотри на это. О, привет, Сандерс. Да, за женщину. Так я и... Ну, 100 классика, слушайте, 100 классика. Если нужно будет сделать игру, вернее, микрофон тише или громче, говорите. Подождите, а мне интересно. О. Это PS5. Я сразу как глаза успокоились. Я что, не выдержал больше 30 минут? О, привет, Барон. Короче, хотел сказать, Барон, ты ничего не пропустил, мы выбрали персонажа и просто зашли в гараж, потому что входная дверь была закрыта. Барон, смотри, я купил PS5 для того, чтобы играть вот так. Ну, графони, слушай, графони. Если нужно будет сделать звук громче или тише, говорите, короче, вот.
Surprised by her own reckless decision, Emily found herself breaking into Desetto. She mulled over how to present her story in case she got caught, but couldn't think of anything that sounded convincing. She wasn't much of a fast talker. Best to find a way to open the front door and let Detective Conby inside so he can handle the situation. Я, короче, слышал, что эта игра, типа, ну, вот этот ремейк, он очень богат лором, здесь много тройных, четверных, пятикратных днов, да, как бы разных приколов, и, мол, надо пройти игру несколько раз на разные концовки, чтобы вот осознать какое-то там просветление, да. А геймплей, ну, она типа кал. А я такой сижу и такой, ну, ребят, ну, еще Alan Wake 2. Ну, ладно, давайте еще одного Alan Wake 2. Ну, короче, да. Судя по тому, что я слышал, в игре будет странный либо плохой геймплей, а сюжет и лор нам будет интересно. Сюжетом и лором. Ну, посмотрим. Различия поражения минимальные, это правда, но там много приколов с лором, записками и концовками. Вот, и деталями в окружении я слышал, по крайней мере. Не знаю, насколько это правда. Похуй, разберемся. Долгая помолвка, когда я вернулся. Джон Маркус, 1918 год, понимаю. When I get back. John Marcus, 1918. Нормально. Предостережение Джереми. Дорогая Эмили, Дерсета в объятиях зла, и теперь все они в этом замешаны. Персонал и проценты не более чем безмозглый культ, призванный пробудить Байю. Теперь я понимаю, что зря пытался пережить безумие темного человека. Тоже это скоро поймешь. Каждый час, когда я отказываю ему в праве на мой рассудок, портит жизнь дорогих мне людей. Он идеально подстроил мое падение. Я должен упасть, Эмили. Держись подальше, моя дорогая племянница. Держись так далеко от Дарксета, как сможешь. Когда-нибудь ты поймешь, что я сделал. Да простит меня Бог. Прощай, Джереми Хартун. И она поехала сюда. Ну, хоть пушку прихватила. Всяко лучше, чем герой Outlast. Озвучка записок есть, так что учим English. Ну да, учим English, ты правильно. Что такое? Это так свет просачивание света. Ебать. Круто, слушайте. Или это фонарик? What's Это this? фонарик, который просачивает свет. Как им пользоваться? Подсказка. Фонарик. Крутая подсказка. Ключевой предмет. Вот до чего Last of Us, да, довел. А как инвентарь, типа? Это типа есть инвентарь? Что здесь нету типа Resident Evil'овского инвентаря? Ладно, посмотри на анимацию прятания и доставания пушки.
Непросвечиваемая тьма. Это, наверное, темная обитель из Алана Вейка. I don't think I'll be able to get in there. Это что еще за увороты такие? Нихера себе. Она как будто, знаешь, как это, как эти козы, короче, которые таранят рогами. Блин, конечно, графоний, ну, типа, такой себе, да? Ну, приятненько, типа, чувствуется какая-то вот стабильность в плане графони, то есть приятненько, да, то есть приятненько выглядит. Это при том, что у меня не максималки, потому что играю в 60 кадров. Вот. А ну давай сейчас проверим. Так, графон вообще не изменился. Бля, здесь нет 30 кадров, здесь как будто меньше. Погоди, здесь можно фул менять, да? Мне интересно. Реально. Ебать. Давайте вставим стандартный, типа, как разработчики задумывали. 55. Бля, не. Давайте хотя бы 75. Вот так лучше. О, виски. Это я понимаю. Вот это вот я понимаю. Кстати, Брон, как там дела с видосом? Как успехи? На какой стадии? Главное, чтобы не Google стадии. Знаете, что такое профдеформация? Профдеформация — это когда ты видишь птичьи клетки, и уже после Resident Evil ты хочешь по ним стрелять, чтобы оттуда лут достать. Ну я застрял. Я не могу, она не двигается ни назад, ни вперед, она просто только вперед двигается. Ну, великая игра. Это если что, я патчи установил всегда. Типа, у меня там 6 патчей выходило. Эй, Эмили. О, разлагала. Я напоминаю, эта игра стоит 2000 гривен. This must be older than Derceto. They've built the house around it.
just take this. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Блядь, ты своим комментарием в чате только что мне закрыл часть текста, который я читал. Так. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gris-gris. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please. I know I don't look like any of you, but I'm devout. Блядь. I'm ready to do Текст, what it текст, который takes. сейчас читается. Do not Здесь be нет so этого eager диалога to между ними. sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns. Это что, типа баг? Это типа переводчики насрали? Или это игра такая? То есть после расписки у них еще там диалог между там типа собой, а этого нету здесь. Это типа что? Это типа... Ладно. Я пока без комментариев это оставлю. Мне нравится, что ты головой по сторонам вертишь, торс не поворачивается, фонарик на торсе за головой следит. Да. Знаешь, что это напомнило? Это напомнило, короче, первого Last of Us, там такая же дичь была. Сильно бесила многих, в том числе меня, но благо во второй части они это поправили. Да, ну, не, смотри. Смотри, здесь видишь текст? Весь этот текст, типа, и здесь. Расписка. По идее, вот этот диалог справа снизу. Справа снизу диалог на книге. Видишь, на книге? И по идее это диалог между ними, потому что, блядь, плохо видно, но по идее это не то, что здесь написано. Потому что то, что здесь написано, это вот это вот выше. Плохо видно, по идее. Only the of the old.
Не видно, к сожалению. А, где смотреть можно ведь? I am no grateful for the words you gave. Так. Окей, ладно, все зря наехал. Этого здесь нет. Вот здесь реально после расписки не было текста. То есть, получается, так, видимо, она реально озвучивает то, как ты говоришь. Значит, ну, моя вина. Не, мне кажется, расписка из магазина, она озвучит, как она получала. Да, я понял, я вижу. Э, э, Мне кажется, это способ озвучить текст записки. Там же просто чек, расписка, они типа ее озвучили, мол, когда она в магазине ее брала. Это да, это прикольно, но проблема в том, что ну, не все же будут слушать вот это все, некоторые будут просто читать. Озвучка текста, она типа еще является опциональной. И те, кто читают текст, они слушают, там быстрее, чем я. Я, например, прочитал текст намного быстрее, нежели слушал. Во многих играх люди, если есть возможность, не читают текст записки, нежели слушать. Если там очень медленно это все, они могут просто не узнать об этой ситуации, да, которая была в этой записке, которой нет в тексте. Ну ладно, это так, мелочь. Просто забавно. Я просто с таким еще реально не встречался. Это первый раз. Сука, почему патроны в холодильнике? Конечно, режим приседания здесь довольно странно. На треугольник. Я тоже впервые вижу. А здесь есть что-то помимо патронов, как бы, ну... О, Иисус. Распяли. Лох. Ровно 12. Ну, ананас, конечно, да. Нас бы охуело такого графа. Ну это, короче, русских военных обрабатывают. What was that? Здесь, короче, коллектаблсы нужны не просто так, они типа дают какие-то знания и либо нечто большее написано. Окей. Это интересно. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined.
Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. That doesn't look safe. Это точно survival horror? То что-то патронов как-то слишком много. Типа еще даже ни одного врага не было, мне уже столько патронов выдали. I need the key. Барон, а как переводится Marvelous Science? Science это наука, а Marvelous, здесь, видишь, написано Marvelous. Marvelous. Просто не знаю из-за качества стрима, не знаю, там видно, не видно. Из-за этого я решил озвучить. Поразительная наука. Помнишь, такие туалеты когда-то реально были? Я даже в своей жизни такими пользовался. Да. Я, правда, не знаю, почему так, а не как сейчас. Чудесная, замечательная. Типа, ну я понял, короче, какая-то такая мало невероятная, это больше amazing, но удивительная наука, может. Реально. Больше звучит. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him.
What's this? Блять, а нахуя? Нахер? А, ну ладно. Все, претензия отменяется. Знаете, это типа мне больше напоминает сейчас не Alone in the Dark, я хочу что глянуть, и не Resident Evil, да, и не Silent Hill. Нет. Не какой там старенький Silent Hill, как мне говорили, а я знаете, что напоминает? Мне это напоминает Silent Hill Downpour, то есть последний Silent Hill, который выходил в 2014 или 2013 году, не помню. Но мне это Downpour напоминает. Реально. Я хотел глянуть, а что у нас там вообще? Не видно. А что, ну короче, я подумал, типа, смотри, здесь есть функция локация игрока. Типа, я думаю, а зачем нам локация игрока, если здесь нельзя крутить карту, увеличивать или уменьшать ее? То есть, как ты можешь потерять игрока, если он у тебя и так всегда помечен перед глазами? А потом я понял. Это для того, если ты переключишь на другую карту, и чтобы не листать в поиске, чтобы ты сразу мог нажать на квадратик и увидеть ту карту, где ты. I need the key. Я помню трейлер, что там будет катсцена, так что... Так что не, сфера на второй этаж. It's wet shut. It looks important. I need the key. О, это из демки, я помню эту локацию. I need the key. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industries of the United States to compete with cheap foreign imports. Superstition on rise. New Orleans voodoo stores and spiritual mediums see increased profit during troubled times.
While the market has faced hard times ever since Black Thursday of last year, voodoo doctors and snake charmers see significant rise in number of customers. With the coming Eve of St. John on the 23rd, the police expect increased cult activity around Bayou St. John, the southern shore of Lake Pontchartrain. Voodoo rituals in that area on the Eve of St. John have a long tradition reaching back to the first snake worshippers brought as slaves from West Africa. During the 19th century, its practice was popularized by the legendary Marie Laveau and has since been embraced by many of the Creoles and the surviving aristocracy of the French Quarter. Author seeks asylum. Rumors regarding author Cassandra Beauregard making Derceto her home verified. Derceto Hospital is an old plantation building on the eastern shores of Lake Pontchartrain. While often considered an asylum for the insane, residing Dr. Elmore Lee Gray prefers to think of it as a convalescent home, a place where you can go to rest. The patient list is kept secret, but thought to include many of the black sheep of wealthy families, because at Derceto, treatment does not come for free. Local author Cassandra Beauregard has now been confirmed by her own admission. She's been lauded as a powerful Creole voice and written many successful books. Lately it was reported from Hollywood that she has finished a moving picture manuscript titled Slaughter Gulch. That film is set to hit the theaters next year. Знаешь, пока что, кроме Алана Вейка, я ни одной игры не встречал, в которой я мог бы оправдать большое количество записок. Типа мы начали играть буквально только начали играть, у нас еще ничего по сути не произошло, а уже столько, сука, записок, блядь. И, это, интересно, в принципе, да, но это все можно было как-то более лаконично или в какой-то диалог, или под сцену. Я не знаю, то есть как-то более сделать. Я понимаю, что у них бюджет маленький, да, окей, я их из-за этого оправдываю, но если мы говорим, но если бы это была быть большая AAA игра, я бы за это бы сильно бы поругал. Ни одна игра пока что на моей памяти, кроме Алана Вейка, не оправдывала большое количество записок. Потому что в Алане Вейке это сделано просто невероятно, потому что это все оправдано сюжетно, и геймплейно, и нарративно, и атмосфера, там все оправдано. Да. И то временами записки там, могут поддушить, да, типа могут поддушить. И здесь я уже что-то немного задолбался, типа, эти записки, типа, за что было отдано, там, сколько, 2000 гривен, или сколько там, я не помню, типа. Wait, don't. Excuse me? Do you know where I can find Jeremy Hartwood? Of course not. McCarthy, what are you doing? I told you not to lose sight of the girl. Don't you worry, Mags. I'll find that little rascal. Who are you people? What are you doing here? I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. His name is Jeremy Hartwood. What are you doing, child? You shouldn't be alone. Go find McCarthy. Who are you? Are you here for the Fay Dodo? Go upstairs now. My name is Emily Hartwood. I'm the niece of Jeremy Hartwood. This is Detective Carnby. The police? Why are you here? No, I'm a private investigator. Sorry to bother you. My client's worried about her uncle. He's a patient here at Derceto. If you don't mind, could you direct us where to find him? No, I can't. Jeremy has gone missing. If you leave your information, I will make sure to contact you. Wait, he ran away? No, he won't leave the house.
He's around here somewhere, and both of our orderlies are looking for him. That's Как он unacceptable. мог потеряться? Where's Dr. Gray? I want to speak with him immediately. Потерялся в Fine. больнице. I'll ask him. Он просто Wait представил. here and don't Пациент touch anything. потерялся в больнице. Вернее, его потеряли в больнице. Это точно американская медицина, больше похожа на русскую? Can you show us? Follow me. Ох, как я уже предвкушаю, что будут какие-то головоломки с этими статуями. Thank you. Strange kid. Let's look around, see what we can find. Нужен ключ. Ключ. I'm not done here yet. Ну ладно. Ну там. Ой, нет пятнашки. What kind of stuff are we looking for? I've never been part of an investigation before. Letters, diaries, receipts, all sorts of notes. I've read about police analyzing teeth marks and blood samples and fingerprints to find criminals. Is that something you can do? No, that sounds more like the way the Bureau of Investigation does things. But, you know, if you do find teeth or blood, it's still worth mentioning. Записки. We should talk to Dr. Gray when we're done here. He is the one who runs the hospital. He must know something about what's happened. Yeah, I just want to get a feel of what we're dealing with here first. Of course. Не, я говорю, барон. Это... Мало не вейки, типа, записки оправданы полностью, и, типа, я там кайфовал. Там реально кайфово читать записки, ты реально кайфуешь. Но здесь что-то они уже перегнули, блядь, палку. Еще записка. Сука, идите нахуй. Просто идите. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask sheltered... Погоди. Я выключу, потому что... Меня слышно, я надеюсь, потому что я хочу сказать, что я только что увидел, и меня повергло в шок. Там 5 страниц этой записки сейчас нужно читать. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Teruel. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest. Да, чисто I shall weep. Silent Hill от мира записок, блядь.
Почему в Alan Wake до хрена записок, типа, и они сделаны максимально органично, интересно, важно для сюжета, обусловлено. Короче, там, ну, максимально это круто сделано. Почему во втором Вейке, ну, понимаешь, я могу тебя спойлерить, потому что, понимаешь, часть сюжета, но записки — это часть истории. Не потому что нам передают историю через записки, а потому что записки — это часть основного нарратива, да, эм, как бы того, что происходит, да, это часть сюжета. И получается, то есть сам факт записки, да, не в плане информации какой, а сам факт, то, что бумага — это часть сюжета. И даже там первая записка находится спустя час игры. Час игры. Первая записка. Потому что там до хрена. Здесь за час мы уже до хера текста прочитали. Это при том, что я играю медленно, все осматриваю, да, типа, долго. Погнали How дальше. did you first come to understand such things, Senora? How did you know that the battered boiler in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those Это are хуже, my это memories, это my прои. past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Стилизм от Tearaway? жанра survival horror. Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine? Стоп. А почему у меня интерфейс кнопок PlayStation, четвертого PlayStation, а не пятого? На пятом PlayStation другие цвета кнопок и вообще другой типа интерфейс кнопок. Игра не выходила на PS4, если что, вообще. The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. Ну, просто, знаешь, это довольно забавно. Типа, все игры на PS5, типа, если ты PS5 игра, там, или PS5 версия, то интерфейс кнопок и, типа, PS5. А если PS4, то PS4. Эта игра не выходила на PS4, она выходила только на PS5, и у меня версия PS5, и здесь интерфейс PS4. Типа, это странно. Впервые с таким сталкиваюсь, реально. Типа, я дохуя игр прошел, еще такого не было. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Ну это типа из этого. Третьего Alone in the Dark. Ну, я типа слышал, что они типа брали, конечно, в основном первый, но брали еще идеи со второй и третьей части для ремейка. Мне что-то это здание, вот это вот поле, знаешь, что напоминает? Короче, вот эту локацию в Клифф Баркер Undying,
Не помнишь, было какой-то дом трехэтажный или двухэтажный посреди большого-большого такого поля с такими горами. Там еще такая атмосфера была угрюмая. Вот. То есть ты стоял этих минут 10, пялился в тряпку, и только сейчас решил эту тряпку скинуть. Посмотреть, что там. Я когда увидел новые цены. Ему сложно рекламу. Что сложнее, снять тряпку или распилать вот эту головоломку? Sure, I'll find one. Не, ну, я не могу сказать, что игра какая-то плохая сейчас. А нет, она, типа, ну, неплохая, она нормальная, просто она какая-то странная очень. I found this tube as well. Should keep it safe for you. Do you want to carry it or should I? Miss Hartwood? Emily? I'll take it. Thank you. We're done here, right? I'm not sure. I don't know how to do any of this. Listen, I think we should talk to Dr. Блять, так это картина у нее в этой капсуле. А я, короче, смотрел трейлер, я думал, что у нее какая-то ручная базука на спине. А это картина просто в трейлере. Я думал, что это базука. Come on, I don't want to be here all night. Detective Carnby? Where did... А, точно, я об этом начал думать, короче, после того, как ты сказал, это прям реально базука. Ну, хороший survival хоррор. Ну, слушай, атмосфера, вот это вот, то есть антураж, вот эта вся атмосфера, это прикольно. То есть это не страшно, да, это просто вот качественно. Исследуйте ловку на углу. Вот. Отель СТ Джордж. Стрит Джордж, что ли? Пацаны, пошли взрывать. Где моя базука? Ой, бля. Рандом какой-то. Слева еще, наверное. Да. Я по звуку услышу. Боже, что за постой... Сколько эта игра стоит?
was that thing? Ну, зато хотя бы кровь растекается, надо отдать должное. Ой, ладно, отдачи у нас вообще нет от стрельбы, значит. Хорошо. Хоть печатки кровавые остаются. На том спасибо. А, они, конечно, исчезают через 5 секунд. Мы это опустим. Приписка СТ означает Saint или Святой, то есть отель Святой Георгий или Святого Георгия, отель Святого Георгия. Понял, спасибо большое, Брат. Спасибо большое, что просвещаешь меня. Не, было это хуже. RE4 даже, RE4 вообще было очень, там была и приятная стрельба, и приятная, типа, отдача, у некоторых пушек. Приятный звук импакта, там враги реагировали, разные части тела, там можно было комбинации проделать. Вообще, стрельба RE4 даже сейчас одна из лучших в плане таких экшн-хорроров. А здесь это, я не знаю, это хуже первого Алана Вейка. После первого Алана Вейка была херовая стрельба, а здесь еще хуже. Увернись на себя в сторону камеры, фонарь... поверни... Бля. Сука, погоди. Погоди. Ну это реально Ластупаси первым такая же дичь. Погоди. Увернись. Хорошо, сейчас. Как-то иногда получается, иногда нет. О, ты видел, она вообще 360 сделала. Сейчас. Я сейчас разбега. Она как будто в стену херачит, типа, он на тебя смотрит. Сейчас. Иногда получается, но как будто не так. Может, в стену надо? Я иногда вижу, как фонарь крутится в разные стороны, вот. Забавно. Ладно, срать это мелочи. Меня сейчас в этой игре другое волнует. Почему у ней такая плохая стрельба? Почему в Alone in the Dark 8 года она была в сотни раз лучше? Почему в Alan Wake первом было лучше? Хотя Alan Wake первый в плане геймплея, но это был ужас. Типа, первый Alan Wake в плане геймплея это просто ужас. Там все было так криво. Ладно, посмотрим. Может, история будет интересная. Daily Bulletin. Daily Post. On sale here. Можно бросать во врагов. Предметы можно бросать во врагов или использовать для их отвлечения.
смысл? Ладно. Я даже не успел подобать, оно сломалось. I can't go that way. Просто невидимая стена, даже никакого врага, который тебя там захерачит там по сцене, да, как некоторые игры делают, что можно было бы объяснить, как в Silent Hill. Не просто невидимая стена. Я понял. То есть даже первый Silent Hill себе такого не позволял, если что. Первый Silent Hill на PS1, который работал в 15 FPS, если что. Настолько все было жестко, даже он себе этого не позволял. Now what's this? Она въебала. My weapon broke. Я не могу отделаться от того, что у нее базука на спине. Batiste? How'd you get here? I was back at Derceto. Looking for my Uncle Jeremy? Jeremy's your uncle. I didn't know. Why would you? You're still working at Derceto? Yeah, both me and Lotta stuck around. We're real orderlies now. You remember my sister Lotta, don't you? What happened, Batiste? How are we here? You know about the dark man haunting your uncle? I'm familiar with his mental state. I think we all in his head somehow. Because these streets are real, but they're not like on any map. Nah, this is like when you remember something, but in the wrong way. Do you know how to get back to Derceto? I'm not safe here. Truer words have yet been spoken, Mrs. Marcus. Don't call me that. It's Miss Emily Hartwood. There's no reason to call me anything else. I'm sorry, Miss Emily. I'm just trying to tell you like it is. This place ain't safe for no one. There's evil hiding in the dark. How do I get back? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guiding him. You mean this talisman? Mm-hmm. Just like it. He says it's been protecting him ever since he got it from Miss Jackson down the street. You know where it came from? Have you been there? I was there no more than 1 hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Thank you. I'll take a look. Stay safe, miss. О, Сирана, привет. Теперь все в сборе. Барон, Сирана. Хотя Барон, по идее, отошел. Потому что зритель исчез один. Ну ладно. Are you staying here?
for a while. Ты здесь? Мне просто написано, что только один зритель смотрит стрим. Думаю, ну ладно. Куда это ж? Как дела Серна, как дела Берн? Your sister, she also works at Dorsetto? Yeah, she the one who got us jobs. Be careful, okay? You said it, miss. Какое DLC? К чему DLC? Чему DLC? В Alone in the Dark нету. В Alone in the Dark нету DLC никакого. Я смотрите, реально ебак. Реально ебак. Пацаны, ебак. Пацаны, это, наверное, Сирана после месячных. Настоялся чисто. Можно бросать. Ну да, но ты мне купила делюкс состояние. У меня есть DLC, но DLC здесь это комментарии разработчиков, там скины, там что-то еще, там диалоги, там что-то, я не помню, что еще, но не сюжетное идет, там нету сюжетной DLC. Понимаю. Особняк. Ну, особняка-то здесь нет, но зато здесь особняк. В чем сюжет? Ну, сюжет в том, что, короче, здесь survival horror от записок, понимаешь? Мы играем уже час, и это первые враги, а весь час мы читали огромное количество записок, это был survival horror от записок, понимаешь? Мы выживали от записок, потому что количество записок было больше, чем в Alan Wake. Причем в обоих. Одновременно. Сюжет в том, что мы играем за Эмили, либо за Дэвида. Я играл сейчас за Эмили, ее компанию. У нее дядя. У
нее дядя в больнице, короче, лечится специальный в особняке. И дядя исчез. Она приезжает с детективом понять, что за дичь, где дядя. Они приехали, что-то смотрят, там читают записки, ищут улики, тут хрена. Дэвид исчезает. Она выходит из комнаты, и тут хренак она оказывается из особняка вот здесь на улице. И она не может понять, что здесь происходит. Она пытается понять, что, как она оказалась здесь, в каком-то городе, хотя была только что в особняке. Вышла за дверь, и все, она уже в городе каком-то. И не может понять, где что. И Дэвид исчез. И она вот спустилась на улицу, пытается понять, что происходит, как отсюда выбраться и что вообще творится. А еще здесь Silent Hill и невидимые стены. А еще можно гдизиться. Смотри. Да, в оригинале не было. Они здесь... это больше переосмысление, нежели ремейк, если честно. Ну что в оригинале что было? У тебя только особняк и подземелье. Все. Вот. Сука, Сирана после зарплаты идет смотреть. Я не могу. Почему эта игра такая смешная? Такие анимации. О боже. Эмиль, тебе нормально? Эмиль. Пиздец. Сколько она стоит, нахуй? Как она болит. О боже, что с этой игрой творится? Просто, блядь, она как не ладно. Я его спускается все. Да нет, все равно я бы не сказал бы, что говно, она просто какая-то очень дешевая и сраная, кажется. Но не говно. Нет, конечно, сюда алкашка. Она лечится с помощью алкашки. Это типа прикол с первой части оригинальной, там тоже с помощью алкашки лечились. Типа дань уважения оригиналу. This must be Miss Jackson's place. Let's see. It looks exactly like Jeremy's talisman. Говорят, Стесян, что здесь огромное количество головоломок будет. Вот, так что это для тебя. I think it's meant to hold the talisman. I'm not sure what numbers I should use. Maybe there's something in Jeremy's notes. Короче, Сиран, талисман с третьего анчарта получается. Ты играл третий анчарт, ты поймешь. Барон не поймет, к сожалению. Не консольщик, понимаешь?
Грязный пока боярин. Не знает, что такое Uncharted. Кстати, кнопка открытия двери не работает. Вот я сейчас нажимаю, она просто не работает. То есть я даже не могу в меню зайти, посмотреть, какой ключ надо ставить. Она просто не работает. Пиздец. Сирана уже 6 патчей вышло. Сиран 6 патчей вышло на игру. Весом в 10 гигов. Talisman with black sunstone. An ancient navigational tool found inside a cheniere along the Bayou Tonk. The old grave was uncovered by oil riggers and said to have unleashed a vagabond devil that massacred its finders. 3 numbers are needed to span a bridge between the scapes of dream and memory, according to Stein. Короче, 3, 5, 8, ладно. Это который второй голос мужика или первый голос? Второй — это наш дядя. Он типа кукукой поехал, ну-ка что-то видит там каких-то оккультистов. А первый, я не знаю, там пока что не ясно. Разгляди 3, 5, 8, да? Сука, я сбился. 8. Наверное, да. Не, ну это, кстати, интересно, надо сказать. Я врать не буду. 3, 5. Погоди. То есть... ну окей, все, да. What's that picture in the glass? Where is that? Good to see you again, Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. I'm very curious to hear what this is all about. You don't remember me, do you, Miss Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. Oh, well, in that case, have a seat. Let me make you a drink. I don't seem to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took from my visit was discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Very astute. Is that supposed to make you seem attentive or intelligent? Whatever you prefer. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seemed certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really? Is he going to live with you in your tiny garçonniere? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone?
No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. And the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence? Why would you ask that? Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy? Well, I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up. Detective Carnby! God, I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. It's hard to explain. I think I blacked out. It was like I went somewhere else. It's okay, miss. You're clearly upset. No, I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you, I understand. Ugh, no, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the Perique? If you want, I could even drive you back to New Orleans. I just want to have a talk with Dr. Gray first. I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. I think I might be able to figure out where Tarawea is, where Jeremy wanted to go. That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. I'm not crazy, Detective. Not yet. Okay, catch you later. Армбичист такой, бля. Кого If со a мной talisman все? like this can open up doors between the French Quarter and Derceto, then maybe Jeremy's hiding in some Какие strange other порталы? world. Чё за Like порталы? Tarawea, the place he mentioned in the book. No matter where he is, it's clear that my search won't be limited to Derceto. Да, вы, женщина, тихо, тихо, тихо. Какие порталы? Я не понял. Какие... Это точно он из Лагать? Ебанулась, короче, в городе. Я понял. Устаревшие предметы. Despite making a fool of herself in front of Dr. Gray and Detective Conby, Emily felt surprisingly invigorated. She felt absolutely sure that it was her manipulation of the talisman that had brought her back to Derceto. Jeremy mentioned 2 items in his commonplace book that somehow connected him to 2 more dreams, or whatever they should be called. If Jeremy had 2 more worlds open to him, then maybe he would hide there if he was scared. Or maybe he found a way to Tarawea, the place Jeremy so desperately wanted to visit. Excited to follow up on her clues, Emily set out to find the old clock and the boiler. Я понимаю, когда есть разговоры вслух, но когда это как-то, выглядит логично, там,
В том же самом Алан Вейке, знаешь, Алан Вейк ебанулся, 13 лет просидел в темной обители, а каждый год в темной обители там равняется что-то там 10, ну, короче, типа, он ощущает себя, не знаю, там больше 100 лет, он реально шизоид, он дергается в конвульсиях, там у него, понимаешь, ну, у него реально шизоидные и так далее состояния, и, типа, понятное дело, что он сам с собой там разговаривает, и, типа, ну, видно по голосу, видно по словам, видно по интонации, что именно это аргументированно сюжетно, что он, типа, как шизоид, да, с собой разговаривает. А в то же время э, сага Андерсон, которая в нормальном мире, она, типа, ну, не разговаривает сама с собой, потому что она нормальная, да. Вот, ну, короче, тоже, конечно, зависит от того, как это ты сделаешь, но здесь, блядь, это как-то странно они сделали. Ладно, допустим. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you... Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting and all administrative work is... Ой, в пизду, блядь, я вообще записан. Просто. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do... Все. Быстро читаю текст, даже не слушаю то, что там говорят, просто читаю текст и все. Музыка как в оригинальном. Прикольно. Не, они это переборщили с записками, это просто жесть. Ой, и Барон. А и сам тоже. Это просто жесть. 6 страниц? Сука, идите нахуй. Cassandra Beauregard, the beloved author. Very exciting, isn't it? What do you want to put down for reason for admission? What her agent told us. Cassandra suffers from writer's block and needs to finish her moving picture script before the end of June. Mr. Chardot suggests Cassandra's heavy use of barbiturates is holding her back and risks ruining her career. And how should we summarize her personal history? Let's keep it short. Cassandra Beauregard is a beloved crime author who managed to pull herself out of poverty and into stardom. 5 years ago, she tried killing herself by jumping off a balcony. The incident left her a cripple and now relies heavily on her wheelchair. And for diagnostic impressions? Диагностик перевели как диагноз, понимаю. Following her suicide attempt, she self-administers morphine to keep herself ambulant, but has become addicted and the desired effect is now lost. The drug abuse clouds her mind, and she is unable to focus on real life. To save herself from this insight, she instead makes up stories to fill out the gaps in her own thought process, resembling the Korsakoff syndrome. Oh, bravo, Doctor. How will you treat her? First of all, she needs to be weaned from her drug addiction, and hopefully it will resolve her compulsive lying. Then look into permanently numbing her pain in her back through surgery. Finally, deal with her suicidal thoughts. Fantastic. With such a short time before June, I really hope she gets better soon. We will do what we can. Да, я полностью понимаю. Это опечатка. И это, ну, да, это правда. Если эта идея хорошая, но я напомню, Барон, 2000 гривен. 2000 гривен. Опечатки в тексте. Grace Saunders, 11 years old. Reason for admission? The mother insists on strict supervision by a proper gentleman to avoid further perversion of Grace's adolescence. Personal history? Grace's family possesses modest wealth and status.
Her childhood seems ordinary, spending most of her time with private teachers and family friends. Grace's father recently passed away, leaving her mother the sole caregiver. And diagnostic impressions? Grace has trouble dealing with her Это father's все равно full death. price. She is willingly suppressing her 60 feelings on the баксов. matter and isn't properly acknowledging the trauma she suffered. Any planned treatment? Grace needs nothing out of the ordinary. She simply needs parental guidance. У нас вообще Deluxe Edition, то есть получается $70. Thank you, doctor. I'll finish the paperwork and get her installed. Malcolm McCarthy, 54 years of age. Reason for admission? McCarthy admitted himself to Dorsetto, stating simply that he needs some damn rest. And personal history? McCarthy claims he used to work as a lawyer in Baton Rouge, but says he can't go into details because of some legal dispute. His background remains largely a mystery, except for the occasional clue that he drops in conversation. Huh. Что за файлик? And diagnostic impressions? McCarthy is an anxious man and an alcoholic. He often tells half-truths due to some deep-seated inability to О, ну trust McCarthy other это я. And how will you treat that? McCarthy will take some time to open up. Spending time with Jack's dog or the child should be good for him. Their harmless nature will help build his sense of trust. Thank you, doctor. Elisabetta Perosi, 33 years old? What should I put down as reason for admission? Well, Perosi broke into Dorsetto and was found wandering the grand parlor. She was confused and suffered partial amnesia. She insisted she belonged here and offered to pay for her stay. Right. What do you make of her story? Perosi claims to have been a member of the Astarte artist colony some 20 years ago. A claim that seems contrafactual due to her young age. She looks to be and even thinks she is 33 years of age. That would make her a child at the time. It seems fair to say that Perosi's story is untrue, deliberately so or not. Diagnostic impressions? Do you have anything? Perosi's story is peculiar, because she retracted her story about the artist colony. She no longer claims to be the same person as Elisabetta Perosi. However, my staff's research has confirmed there was a Perosi at that time who was in her early 30s. I suppose this case will take some time to investigate. How will you go about it? I wanted to contact the real Perosi, but it seems the whole colony disappeared one night. September 29th, 1915, during a hurricane. I will have to take it slow and figure out what this spell of impersonation could have been. Oh, I'm sure it will all clear up eventually. Thank you, Doctor. Ruth Talon, 29 years of age. Reason for admission? Ruth's father wishes that his daughter be removed from New Orleans nightlife for the foreseeable future. He fears that her overly free spirit is tarnishing the family's reputation. Sounds simple enough. Personal history? Ruth comes from considerable wealth. Her family owns several hotels and restaurants. Unlike the rest of the family, her sense of adventure has taken her around the world, including France during the Great War as a photojournalist. The last decade, she has provoked many rumors of being a debauched flapper, bordering on nymphomania. And diagnostic impressions? Despite her father's frivolous reasons for her to be admitted, Ruth does seem to provide an interesting case. She is refreshingly open and doesn't shy away from talking about her life during the war or her continuous celebration after returning to the States. She is admittedly a sexual deviant. То есть, по идее, and feels no remorse. они типа лечат ее от того, что она просто открытая и If not, искренняя. at least for her family's reputation. Ruth doesn't need to change, but with therapy I might be able to share with her some sympathy towards her family. I doubt she will settle down and become as dull as the rest of them, but at least she might try to be more discreet in the future. Interesting.
It's all the patient files except for Jeremy's. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. I need the key. I need the key. I need a key, I need a key, I need a key, I need a key. Охеренный перевод игры, короче, это как в новых рейтингах, типа, красное ты еще не доисследовал полностью, а зеленое, типа, уже полностью все залутано. И, типа, идет это красное, которое не залутано, перевели как исследовано. Я бы, знаешь, перевел было, не знаю, там, не завершено, да, как-то, я не знаю, или как-то, я не знаю, как-то более. Потому что, знаешь, слово исследовано можно еще интерпретировать, как ты уже, типа, ну, исследовал их полностью. В рейтинге, например, написано не завершено, да. Или не полностью, я уж не помню, как-то типа так. I need the key. I need a key, I need a key, I need a key. Нет, тебе нужно уже пулю в голову. Ты меня уже задолбала. Я эту игру играю уже 1,5 часа, и я уже хочу ее удалить нахер. What's that stain? Looks like some kind of rot. This must be the clock mentioned in the commonplace book. Это не гнили, это такая рецепция из Last of Us. This looks like the thing that held the talisman in the French Quarter, but it's broken and missing some pieces. I need the key. Jeremy's room. All back to normal. Emily's here. Ну ладно, это вот это вот забавно, это приятно, это отсылка на оригинальный Alone in the Dark. Второй, по идее, где была Грейс, и она говорила Emily is here. Emily's here.
What a strange but beautiful room. I did it! I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope you'll be feeling better when I return. Jeremy. Это уже отсылка на Alone in the Dark 2008 года. На эти корни ада и на трещины ада. There's some aggressive-looking rot on these paintings. Да, это прикольно. Ладно, а что мне с этим делать? Уильям Мейджес. Франклин Моузек. Что, надо все перевернуть, что ли? Нет, это надо... Давайте почитаем название. Джеймс Махмун, Уильям Эрджес, Франклин Моус, Редерс Стритива, Alone in the Dark, Брайан Грамплинг, Филипп Джи Джуртис, Нуран Гаид. Ладно, мне теперь больше начинает нравиться. Что ли так сделать? Что-то произошло. The Astarte artist colony. I'm pretty sure they had a Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain when I was a child. Да, сям, база. Will I need to remember to get them out again? They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake. Are these zodiac signs? Короче, пароль 294, да, но получается нужно расшифровать его на код зодиака. А я не знаю, типа код зодиака. Мне нужно найти какую-нибудь штуку, которая поможет мне заменить цифры на зодиак. А, вот он, вроде здесь. Все, ладно, сейчас. 298 вроде. Сейчас, 298. 298. 294. 294, хорошо. То есть Пискес. Ну давай. The sim Пискес. 294, то есть получается вот эта вот линия
и омега. Средний 2,9,4, то есть 2, 3 плюмбусы из Рика и Морти. Here we go. Everything's back to normal. Так, погоди, это кровь в этом мире? Это прям... Реально геморрой. Иди нервно. Еще один нужный кусочек. Пошли искать. Зачем? Ну реально, как в Silent Hill, типа между мирами передвигаешься. Только в Silent Hill это было круче сделано. Пока смешанные впечатления от игры. Я надеюсь, базуки тут пострелять, которые на спине у меня. I need the key. Интеллект, говоришься. Интеллект, да. I need the key. Я понял, что тебе кей надо. А типа никого не смущает, что она такая окровавленная? Good evening, Miss Hartwood. That is your name, isn't it? I would be terribly embarrassed if it wasn't. You're right. Emily Hartwood, Jeremy's niece. Nice to meet you. Ruth Talon. Is that Perique you're smoking? How terribly quaint. Maybe so, but I like it. Would you care to share some? That smell is making me feel very nostalgic. Is it all that you hope for? I enjoy your light mockery, Miss Hartwood.
I can tell we would make great friends. How flattering. Too bad you're locked up in this place. Your insincerity is really refreshing. I wish you were mad as I am. Then you could stay. Give it a few years and I might just be. Lunacy is one of my family's few privileges. Oh, good. I'll be looking forward to it. You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here Spite. is really strange, and it's hard to know what to make of anything you hear. Occasionally, it sounds quite exciting, though. Good versus evil and all that. I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share. It doesn't matter. Thank you for the much-needed break. Bon voyage. Lost Plantations of Louisiana, Thierry Briclot, 1917. Derceto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Derceto kept a modest production of Perique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Derceto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Derceto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legras of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artists' colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. Are you reading anything good?
A Brightness from Afar by Lord Boleskine. It's actually not bad. Do you know where Detective Carnby is? Oh, you don't need him. You're doing fine. I should probably go. Until next time, chérie. It's wet shut. Стримеры. Страшно. I don't understand what's happening. Misaki nante mwen, Mumka misaki nante mwen, Men le anjeni man yo deshena. What are you doing sneaking around? You almost scared me to death. I'm sorry. I didn't mean to disturb your ritual. I wouldn't have guessed voodoo was in practice at a place like this. The doctor may be all about science, but I know these roots have power. Do you know what's going on here? I have a feeling Derceto is cursed. There are several players with stakes in this game. Derceto isn't cursed or blessed. It's a battleground. And it would all be a lot better if you could get your uncle out sooner than later. That's all I'm trying to do. I wish you the best of luck, Miss Harwood. I really mean that. Now, if you'll excuse me, I need to look after my gumbo. Oh, I'm sorry. What's that? Спиздила кота мумифицированного. Понимаю. It's another piece of broken plate.
It worked. Ah, what's this? И она вообще какая-то шизоидка, просто представь, приехала в больницу, взяла детектива, даже не попыталась связаться в больнице с персоналом, чтобы узнать, что с дядей. Дядя как бы психически болен. Она приехала по первому его зову, даже не проверив, не бред ли это. Взяла детектива. Персонал попросил ее уйти, она не ушла. Она бегает вся окровавленная по больнице, уничтожает имущество и крадет их патроны и алкоголь, так еще и крадет мумифицированных котов. За это все игра поддерживает вражку. Вы тоже это сейчас видите? There we go. Вот тут посередине экрана. I think I've seen this somewhere. There was something in Jeremy's notebook about this.
Барон, проблема в другом сейчас. Проблема в том, что игра сама ставит эти куски, я просто их двигаю, я не нажимаю на X положить, я просто их двигаю по плоскостям, еще не ставлю, просто передвигаю, смотрю, а она сама ставит их, хотя я не нажимаю кнопку положить, то есть подтвердить, я не хочу размещать фрагмент, а он сам размещается, я не могу даже нормально его подвинуть. Вот это сейчас само было опять. Did it break? The clock just stopped. Huh. А, это стрелочка снизу была, я даже не увидел, нужно было по нижней стрелочке, я думал, что нужно было по верхней стрелочке, я понял. Я просто не в ту сторону смотрел. I need the key. The housekeeper buried something in the flower patch beneath one of Dr. Gray's windows. She was singing in some Creole language. Emma, the
can't leave. I need to find Jeremy. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. I need the key. Понимаю, Сандер, понимаю. Как тебе, кстати, игра, Сандер? Ты же проходил ее. Какие эмоции, какие впечатления, какая оценка? Я по гороскопу Скорпион. До уровня первого изделия. То есть еще хуже, чем первый изделие. Для меня просто первый изделие — это одна из лучших игр в жизни. Я ненавижу эту игру, я считаю ее одной из худших. Для меня, если что-то на уровне первого изделия, то это из разряда 1-2 из 10. А что он из Dark, ну, интереснее, получше первого Зелена для меня. Я куда обоссался. Я что-то провтыкал, когда была подсказка, провтыкал подсказку, я туда начать отвлекся, и игра мне ничего не записала, ничего не сделала. И теперь не знаю, куда идти. О. Презент. Ладно. Мне нравится базука на спине героини. Она такая интересная. Надеюсь, с ней можно будет пострелять. I need the key.
Mr. Waits. I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. Хрена она просто кибербуллит. It's another one of those plates for the talisman. It's also broken and missing some pieces. It's wet shut. Блять, я подумал, что у меня монитор умер только что, а это оказывается игра. I did it. I opened up another dream.
May 1923. Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Service bridge close to broken. Wednesday. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hotwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hotwood's efforts delayed. The workers seemed nervous about his presence. Hotwood promised not to return to the compound. Instead, he has taken up an offer by l'officier, the riverboat captain, who means to pilot him to the site tomorrow morning. Hopefully that's the end, and work can resume. Maintenance. Bridge from the oil tower to the bayou has collapsed. Sabotage suspected. This is the devil that guides us now. I need the key. Locked. There's something missing.
Путь. Здесь можно? Можно. Это эти враги Dead Space. It worked. I can break this, I just need something to hit it with. Короче, ты уже готов вор новый. Ого, сколько? 1, 2, 3, 4.
Damn it, there has to be a way to get to the other side. What the fuck, блядь, что это за говно? Блядь, Эмили, пожалуйста, вылезь на лестницу, пожалуйста. Now what? Just don't look down, Emily. It's the hateful mound Jeremy mentioned in his book.
Jeremy, you dropped your... Mrs. Marcus? Get off of me! What are you doing here? Trying to find my uncle. Jeremy is your uncle? Could you please? Thank you. And it's Miss Hartwood. You don't remember me? I remember you, Mr. Bois. I met your brother Baptiste earlier. I suppose he hadn't found Jeremy either then. We spread out to find him. Can I have this? I'm trying to get to Tarawea. Fine, believe the rest. I just want Jeremy to come looking. We have to leave before it comes inside. What? Where? Come quick. Не, ну красивенько, атмосферненько, но, блять, какая же она унылая с точки зрения геймплея. Oh, God damn my soul. I'm back at Dorsetto. The dream of the grave under the cheniere suddenly vanished, and Emily found herself back at Dorsetto. Instead of Jeremy, she found Lottie, who, just like her brother Baptiste, reminded her of John, who died so bravely in the war. She pushed her painful memories out of her mind and returned to her investigation. She still needed to figure out what to do with the boiler. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts by Juan Luis Jorge. To act is in itself divine. Even the slightest movement of our hand is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily overwhelmed by the dullness of everyday life. Our actions become rote and rigid, in spite of luxury and comfort. True divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. People who discover this freedom unexpectedly will be struck by the terror of this revelation and become paralyzed, or worse, turn to suicide. However, if you are able to weather that storm, you will discover that there is a divine path beyond that fear. There is a chance to dismount your destiny and make something new. Something that hasn't been planned for or predestined. There is difficulty in explaining this type of acting, as it transcends our everyday choices. This isn't some banal decision choosing one career over the other, or even who I should marry. Leaving the stage, no matter how, isn't a matter of course correction. It's a rejection of the story that the Creator is telling. It's wet shut. It worked. I don't have everything I need. What's this?
The Barlow lens. Instructions. To double the magnification of your telescope, simply fit this Barlow lens to your instrument. Then operate the fine... Now this'll come in handy. It's blocked. Ох ты ж еба. Да я понял, что оно. Не, блин. Okay, that wasn't so bad. Wasn't so bad. Конечно, wasn't so bad. Думаю, все лишь кровь. Да не, ладно, игра неплохая. Пойдет, типа, просто ждал чего-то больше, даже от по уровню. Но мне нравится исследование, нравится головоломки, это все прикольно. Сюжет прикольный. I guess this works too. Лагает? Стрим лагает, что ли? Мне вроде нормально.
Ну, это, конечно, крутой момент, мне нравится. Jeremy? What the hell is that? What? There was a dead body in here. Did I just imagine that? Ладно. Пойдем теперь, получается, выше. Come on, Grace. I'm too tired for games. I'll even let you play with my jackknife. Oh, good evening. You haven't seen a little girl by any chance, have you? I don't think so. You would have known if you did. The only kid crazy enough to be in this place. She's not in her room then? That would be a first. Always running around causing trouble. She's very hard to pin down, that one. You want a sip? I'm good, thank you. Well, I should be going then. Unless there's anything you need from me. I just want to find my uncle before anything happens to him. Oh, don't worry, miss. He'll show up. He is much too lily-livered to kill himself. Why would he? It's his greatest ambition, didn't you know? Take care now. Если у человека самая большая амбиция убить самого себя, то это, конечно, уже приговор. There's something missing. This must be the great Cassandra Beauregard's room. I'm not sure what I expected. Maybe something more extravagant? What's that? I'm not sure I have ever... I need something else.
I think I've seen this somewhere. Miss Beauregard, I picked up your medicine at the post office today. As you understand, it needs to be administered by the orderlies for your safety. I've put the box in Lottie's room for now, and I'm sure she will find you as soon as possible. Mr. Waits. I'm not sure I have everything I need. So this is Grace's room. Don't you worry, Grace. Go play your game, bleat and bellow with the others. I won't be jealous. There will be more masquerades. However, I would love it if you would finish my mask for the feast. With love, Ruth. The medicine bottles had stains of rot on the labels, suggesting some greater shape. I'm not sure I have everything I need. McCarthy moseyed off to continue his search for the little girl. Да, тут вторую дверь открыть хотя бы. Которая заблокирована. Только я не помню, какая.
wet shut. It worked. Do you teach piano as well? Huh? You're a governess. Did you teach those clawing Casino kids how to play the piano? How do you know about that? Just because grown-ups don't notice children doesn't mean we don't notice you. Yes. I taught them some piano. Are you any good at it? Not good enough to play a broken one. It fell from the attic. Brought half the ceiling down. It was Jeremy's fault, wasn't it? Nobody knows what happened, but you're not wrong. What are you doing? I'm gonna go now. See you around. Спиртозный шприц. Да, это типичные будни Сирана. There's more of that unsettling rot. А я помню это место, как я здесь этих зомбиков пинками писел по 30 минут каждого. И бегал от привидения с словами «Ghost, ghost».
ностальгии получается. On the commonplace of evil, there lies virtue and stark irreverence, careless thoughts of luminous indifference. But blame not the beast we once were, which science so often wished to refer. Not the wicked full of sin, it is you who stand and grin. All our good intentions aside, whereupon we build our pride. Sunless solitude, follow not this corrupting light. Prophets of confidence always crashes out of sight. Hear me, for we all bear this mark. Thus we must remain alone in the dark. Alone in the dark, alone in the dark. The prick of the syringe hadn't hurt as much as the humiliation of being played by that child. Emily just couldn't make any sense of her behavior. Grace seemed amused, but not mocking. Was this just her being playful? As her feelings subsided, a second thought appeared. She wouldn't have injected... К сожалению, скорее всего, наверное, что-то там вколола. I need the key.
Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. I need the key. I need the key. Let's write this down. Да, давай, блять, что-то попалось. Давай, я сейчас буду снова идти спать, потому что клонит. Давай, пока. Какая-то хз. Да, зато враги.
Ладно, я что-то башка вообще уже не варит. В следующий раз пройдем. Вообще башка уже не варит. Давайте спокойной ночи всем.